subhanahu wa ta'ala walanna alakale ittaqullah munali silante alala kulu ma sadikina munali ketonya folaluti kulu kaulan sadidan munali tonya fo patiyali kono mun kama yawmal tubla sarailu min afamalahu min quwwati wala nasri kulli boto be yoyo nalumina momo yemin bare sila barori te pawla ko yawma yakumuru ni olu bililum bai balo yawman sami bera lubai balo yawman sami bera lubai balo yawman sami bera lubai balo yakila banyin kale ikayala ko munabe yawman ويوم يقوم الروح دافع باللوم ثم يبلو يوم سما بيرا لما يبلو اجا هنقولوا كرمباتو بابون سولو على كلام سما يبدا القران اوتو على كو الكاريات مالكاريات وما أدراك ما الكارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كونين تولبيبي بالله كبرو كونو ولون بتار لا بانكو كموني منولا كونين فما فاتنا تول تتمبولي كترابل نيامي ادم مادول بي ولا نيامال بانكو كونكان الله اكبر ولون توكو بير كونكو بي جار نيامي كروس فويا كومي كوتاندي مونكولو على تلام سوما يا بدال القران اوتو ولا ناكا فالي silante alala katum yawma yaqumu ruhu niyol be billahi lubai balo yawma sama bera lubai balo ala ikole ko yawma yaqumu ruhu niyol bellum lubai balo yawma sami bera lubai balo yekila ويوم يقوم الروح ليول باللوم باي بالو يوما سامي بيرا لمباي بالو الله أكبر الكلال حديث للمي كلاكو الجهل زاهلولو ظلمات ملبدي وكنا في الدنيا دنيا كنو من أرد دنيا نالبت دنيا لفعلن بالعلم اللندن من أرد لاكرتو نالبت لاكرو لفعلن بالعلم اللندن ولما أرى بجلاكم قال سير عربي جلوكو فإن كنت لم تكره من المنك كرناتي ولم تكون فاهما المناك فأمولاتي فموتك كير قال سايا لفسات حياتك بلوتي دائما كمس المول ينتكرن لنال من كرن الينتكي لفامولاتي نيوانتن الله بلو من فنفسا كنتم كملا الله فامو بليانا الله كرم بلياكن أكوتو ولذلك Allah suto be sinor nyami wanaruka batilun kwatilo be tinyar wala nyama wajulu hayatuka fi dunya wala dunya baluka azil baimun onimbe Allah balule kanyanta Muhammad bin Abdullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ako yawma yakumu ruhun yawlu billum bai balu yawma sami bera lumbai balu Allah ekila man tolu sallallahu ta'ala alayhi wa sallama man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah ala kunal man bala fanyo ala ta'ala kate bala fala lirde wala yatina kila sallallahu ta'ala alayhi wa sallama aw sita abakola ummati mun kamala yomal lusin ko kamala ko yawma yakuru li billahi lumbai balo yawman sami bera lumbai balo iba yawma yakuru da tawlu lumbai balo yawman sami bera lumbai balo الوضوء يجب علي أن يتودع لأن الصلاة لا تصح من خير الوضوء فوتودع هكذا أولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نويت الوضوء
agali sali ali sali Soda Jallo Niass kabla an yusalli jannal bi salla fara'il udu ali saljo la parlol ñinka kila ko fara'il udu saljo la parlol sabu an woro la lemu awalan na folo anniya ala la yolu sen anni ka to salo ta sa no la saljo ala talama so la kila ma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama birala noro funtita woluno to kila man tolu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lenkar wala kuma ta sawoni bankote ma ko kila la noro funtita fatole abdallahi adun taba ma to wolonna aminatuti wolonta sawu ndali be yelta Lamin rajala Silla bundalu be yelta Thank you. la noro la fata karola noro la fata kila la noro sabo kamala bari iblis alayhi lanatullahi birahi nyum kuma kamu iblis kam fata abe jarjar la iblis le matala setanu la te dan kungala ya nyinin ka ko mun keta ako noro mu ye noro be timani bi adun taba ma kono femman tuje foka wulu kila dun na wulo be adama din jamal le kandandila ke dundi arajano kono ko mandi iblis ay iblis mun tolu jawbaleti adanga kenno sabarna timade musolu ngatunu kewla ya marolu koma na balla nyum kuma na wallahi musole mari fula le soto ala taala kola musolla mari fula njawole mo kewliti na balla nyum kuma na alta annabillahi yusfala tarikoto alibata walla tumo minna jalika yedante annabillahi yusfa yinyo pae akaye ma hazallahu innahu rabbi alama ala yankisa nyumbaro la mubarak malati akaye mario wolonte marioti wala moy futuke wolonte marioti kata tele insan ahsanul maswaya ayna sabati biladin kirali be to benni ako wala futu musonten wote ku ken wala nyina ya itani konta musolmu ko man ko talinga tuno ke wala ya marulu ko ma nyin kamala yawman sama bira lumbai balo yawman sami bira lumbai balo alingalni lungo wo sinno badi misil molu nko sayi molu siyol man siyasa yin molu jatolu man kende ya molu man nala ala talla man sakallan kera badi albeti yarin sinu albeti yarin mun kamala inna amwalikum fitna dunya na fulukan alinga sonu ala talla man sakallan kera ngatudu ala talla man soma ngamira yawman sama bera lumbai balo yawma sama bera lumbai balo yakila banyan kale ikayela komune be yawman ko yawma yakumuru walun munafiqulu walun to hasidolu walun to salibalolu walun to tikasitibalolu walun to mususarabalolu rebe se kumbo lumbai balo yawman sama bera lumbai balo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila lika ala baraka. Assalamu alaikum mbadi njibir lalu mbeloring albela bunda dala mbali konton na ale kilin na tol la na ale konton dimal alnal badi malam ko teke al kanun tema do la sista fulol bama tida bobo kijera muruta nane ko teke na platform oto ko na fulo wasul aliyaje nyamen na nga break tale from politics but minala janne ka kacha kola melbe dendin na bankola kuoto surtout kol milia lonko ibe mol afekam bake fanal binala le ngana miralo kafu miral la balla o diam la balla diamolla fanale do mando mun soto nalba ashiala le woto wo kamma modol biye mu yalon ko ni ko ya soto ya mira ko manta programme ol kelan safale ko inshallah ni jato be kende yaren all the time dron be kacala gambia ko ni mbulo fana man dete woto kalbe bismillah sister mbalin cham demba ngi konton bake kadijatu nyan sise afile kadnes ani moto mal mel yalon ko tolbe santo soda jallo nyasi ngal be konton ba fala amin kala alamu mansatalla e kutwaye ka dum dal arjanno kono men kata arjanatul firdauste
kana ka fale ko alhamdulillah rabbil alamin haramadi ngoy se ala tentu man so me yeda ayala kara fare fenga tumbulo kono fo muruta nan jang kota ke kanani programme wala ayala jata kende ya tumbulu kana muruna kota ke kanani programme wala ay fanko fanan tumbulu pour ka muruna kanani programme wala woto ko man sa talla tentu anala kila sallallahu alaihi wasallam kon ka fo wato wati haramadi ngo yedol tara duniya kono woltata yetu jang inin dol nata nyola woltata yetu jang dol ye tara jang inata itata yetu jang ite men tuta jang iman kuke alay mu yatu na yetu jang mel fanal tata iman kuke man satallala me yatu na yesamba atini haramadi ngo sartita wato men na dron ibaje la ko na wato sita feretiye bari bitun tol mu haramadi ngo dam malati malonko wati jumala mu imari bete dankunna mansa o nyinna woto wala ya kenna mbem fanku fe bari fanan sakata kaje ko niyo bari mansa talla fango mon songala pour nga alandi palato kono nse bori sayala iniyo betula ko kundinto e koy si niyo tankandi woto mbadi ngolu ni nga mansa talla tentu anala kila sallallahu alaihi wasallam benna alfal tentula item fe duniya jawanya mbe duwale baake ibe damenna fo man sa talla sala nemo jama jindi ka yela dimbal meltum blokono fo man sa talla si balunya sone yandi nye mbadi ngolu nata niyo mantara diare ko ngamen safe topikoto nga fondinke mereng ika fay ko ajanaso ntolle be sirin latre kunda nabiti ko be dame nabiti ko nyaateli wala eta so be mbije ate fanambe wala to do manden ning kafo ko naden ta bay blood no bari na sinyo ya diata fobi alhamdulillah akamunta ko badiya aja mo kendoleti very friendly mo mondimbe o konyoto mobe yalon ko aja mo kendoleti aja mo sone yare ngoleti angani yo seniyata nte kundingo nay tabiro ke ayalon ko lafta tabiro menna akanni bole aya nata ya bolo fandi aya nata ninna do kulal be ka do ibeben sede yakka wala ni manke ka fatale be kuma dima fo ka ko ma hani adaji ko lo mulat namba fala bari mbe sango folo mba konto na fama ya menketa alaji na soti america ka fay masi ala yake tenne ala ko ate fanan niyobe danna janne ani ku ya warta bari bitu man satalla menke jombu ka kuno woto mbake ma konto na sangola molo nyawanya bari bitu ngalon ne ko bi ata sone yala ajade ala ya niyota bi kunu suto ko kabrin tembo menna l'hôpital to atata no CS la tata true CS wala mo ya operate le nu pour ka adim fulol ñi bonde ala ya fonko kunsale ala ya sonu wolela bari dindingol tembe temboto femfendin tela iko ibe kendayare be duwañi ni namol be bulu fo ala si wol si o jamfande it was so heartbreaking ante nsiñole mu because amanke sasati ngalo ne ko konole bala nde kundingo denika saba e jolo fonyen ko antitire ibita Senegal wati juma lafta denika saba la ya fonyen ndesan alafta bayol mella anim fanan be kar la ñamen nan kay problème ti jen kay inshallah ñu weekend o men kanale nga programme no ñeta la Dakar nin tata ni ala sontanu mbala denikol sanna bari biton ala fila yalla noke wulta somanda wala atna information o kuma yata bake mbali mbe duwale bake ibe kato men na ila banko e alamu ala e jo mote jonu la ala da male be jola ben wulta somanda ngana mobile o ke on ron ndata Facebook kabe ndata Facebook rek nga news nyin tara mbali ya asia ayatara gambe ante fongo be gambe jang bari ma akala muta membe kere so from there le nata kan do ma call because na system membe do ko lan fe biti koto ateri ma ba katangolo mote fending na ba fen dadala drong asi wo kumandi ka fay kumba na nyin jibe nata wo call wo kumbota ko jettida ko nyanko bari bile ya be fon kay ala wala ken kay ngaje Facebook le aketanye ni kuntoti aketanye ni kuyati bari bitung comme nga fa ñamen nan to muslimo lati fonsi dankini yako ala kala wato le pato bari bitung han wo nyawanya comme haramadi ngotani yo wafila fonsi na dron janga na diamu na bankola health sector la mi yalon ko abeke kan jakaloti bake nyim bankun kan niya fo mol camera ko protocol te bari ko nga fale ñamen nan break telephone politic nobody should take my words
as politics. This is not about politics. New Gambia women's life matters. Fonsi tenturoni jairo dira drong ibe katakuwa menna dindi mere menketa tidati tida jakal mbuka bay bari tida fana mu dindi ndeti mu yalon ko ay keba place o fale dindi ngo menna ejbe woto abe hammering ala banko la koto abe hammering ala banko mol la koto nte tubabu dun ko ngal ten tubake ngal jeyi mune ya kenna ngajele ko albe damen na handinte mantaje nga kala mutale ko kolbe sone yari ngal bulle bari ko nyaabe kun kono korosirol la nga kumol moyle nga kol faral je bari hani wo albuka nyinano feren sutanin tiri albe bulari Gambia ko no wala yakenna ku dol ka ken to laban ko kan jang to buka kalamata to babu dun kolle ka kalamata because you guys care for us a lot ko kundim bende wundi kan alba kono sutonin tilo ko kundi ne munna da hati albo fanan no ma sutonin tilo fokal tentu wala ka je tol fanal de leftale pour jang hanna manke tubabu ti as tubabu duti aske tubabu du do mati tubabu du do ma in the sense ko pour tol fanal la bal wolu ibe falin na nyamen na bayrin de kanyim fo janne all the time ko kudol bije ni tana banku dol ke ka fala ko wotumo bari bin tol lañi banku kam bi sayne wobe hapun ka mol bi mel ya lon koy buloli ye tel beng ibela musol samba kan Senegal le pour kata wuluje fente silango nyin tala ala mu ne man ka far klaay drive fo men ka samba bi wala fo ya fanya ko nye sister akonye sister akamunta ko aje ya lon net ngay mu ne kata akonye ko aje kabri ndata loptano to first day pour kata akono jibe kay ko nyana tala operational la akonye banjul akonya mansom amuruta akonga murusu okono muruta itata for the second time ikaita sere kunda ndesan ay conditional jibe akoy ko hade mbatu ngamuru nsina kotake a hakkilo man sabati adu mune yake na hakkilo man sabati nda hakkilo kono de bari ngalo ne ko harmadiyamu naso menti ni wato wati musu kono mal ba moyla doron ko kar fata tingoto kar ya operate kurango tata kar ya operate ama yelo soto a fata ite dum fanan kata turu wo mbade ngol ibe comfortable la ba foyta comfortable la ite comfortable la Gambia sanye musu kono ma benin kija faro dol ko man nyanna ka fon ko nyantale ka fo adu nyanta kala natalo yitandi bayri ko men keta a nyanta falale fonsa jibe mba control la nyamenna alabe Senegal alabe Gambia natara musu kono mal sitano Senegal yitata operation la aka successful fembuka ke nala fembuka ke dingola ikasay nan mune yake na Gambia ta ke nola nde kundingo men kadiya malete I went through this twice alala ma koy ro kama mambata mamfaji bari fo tubabole mbang amanke ñi Angleterre tubabol tide mala bota banko menka bari mol mel kan jibe nal atara ko alka bafro use abenum bafro le para man station fana bafro e ka fayne ko for Dr. Zahid something like that if I could remember ate mu gynecology salty akatara num bor kanyim private hospital koma ko e kono bari ngamera ala base benum bafro le ntebe wakela wato munna kabrin tata je janni be sambala operational la kela yelo jibele abe level jumaleto ika mek sole be baga sol mel yusla ibebe intact janna kanaka kolke ka fay ala dokulale ko because wato nyaabe yelerine dimi mo mantara now up to that extent ko I wouldn't notice lot of things mbesirine be jibe ka ibela fewol beke ka intact ye na preso fana jibe available jumaleto adu kabrin fana iba falanye bari operation on ya fo moye watu do lise sile kijo ke fara aya fanye in a way pour can convince ko it's just a normal thing pour na preso kana sele anata kabre e fengol be explain ni pareta inata ko take kana preso jibe ko take ka jib ka a check ko take ka jibe bang fo abe seleri ne fata seleri bal ala ma koy nga dankini ya muta hakilo ko non ko man sata lala kum faya kuno ina sarata menna ate bayla
tuma do alamu alaye nkendo bondi jang ni ndingo sani yeta jibe ila generator o time o bafro kurango e mantar line wo kan generator e katar line wole kan yalla wole ya ken nande san e private sector mol kan tilinjela natara ko fendimbe men bulu bari nate bulu ita nola wol katara siri wotole ibuka ko generator manala keratene wo katara siri ngala bunda tole in case of emergency nin kurango tata isila generator ta yamana bari mbade wolu mbe man kanya nyim banku kan fuare ya jawjawole fango dunta banku kan sanyi bayri mel bebe business wala ninna business wala buka tama be kala nyaadi le man sakunda do ku lal mel ya lonko iko yela salary increase le wala fana la salary increase o keta jurum fanko toti ke ba mal dufta meli bol noma wala bege ta do manding meli be las wol tute notu bayri ninte la salary be 1005 nyin do la salary be 10,000 ni 100% increment o ke woto jumala jelata tini la ka rich network kana o kede melbe koma wolbe tula ka tutu koma wala mu gambe la system oti wo du man kol mel ya lon ko ila increment o me na fa hani fenna bari ni tebe 1,500 ye samba 3,000 mani boto botanang 1,250 anata 1,700 sani itela incremento muna nafale balama nafatala banku maro mu londoleti alinga londiti yol bula ye tambi nyato ala ye so londo menna ye muna fangala banku mol se muna fangano ala so poverty yake nanyi banku kambi pour inila dimbayal be aliata private sector abe kole yala bakele bari ntenga experience le ke ba kuchaya nka wolek ni ndefa ngo sasata nke ma sasata to bekata private le bari bitu dindingol because of private expensive ta nasugutu ning don ne sasata ko ke ma ko nga samba faji kunda bari dindingol so intelligent mvudara fali ko big five ko nintol fongol sasata sometimes ni ikata mol jibele natra ko yenta muta wato mena dinol kata jibel o wadol fana ni kata nyolale pour ka experience to dal so ngala hakilo baka nintol sasata kata hospital men do nada sama faji kunda anya faji kunda la environmental jedron ako nyon ko nan nderet tulaja nkay mo nekata ko nyon ko jamban nice jambe ka sunkanne so obviously amudindi woti de bara difference jele ko ntolu kata damenna ani ngata samba damenna is quite different barabe mo munati wala mu soto kenyati so obviously nim fentete mari bulu ite fongoni la dimbayal be samba nola private hospital so wala ya kenna mansa kunda ala responsibility lemu serious mansa kunda ka wala faliyede mansa kunda sita nyim banku kan nim mansa nyim manya tiling health sector la first banko mol nyanta bala natole katu niya moy karitata office niya moy karitata marché auto niya moy karitata binde wala niya moy karitata badala wallahi ijato le be kende yare jato kende ya force niya moy fon karitata salola jama to jato le be kende yare jato naman kende ya abuka keno ifango tati momen sasa tata fambalundi nola because ate do ku keno la faye ate fenkeno la faye adu nina ta jibe teketa family nyaton koti itele ka fengol bedi la family la niaje gambia kol ka sofa. These are some of the things korda mobe responsible momi yalan ka tele be responsible korda bela baluola ila jararo ila karambungo sasa eta nakki wala adu mobe si sasa nole ala la yofo bari jararo fana ala bundali yele nyele nsinjara no men sani wena ta jara rola follow mem jumala bar responsibility tala tabe sasare wato men jumala bar ala family responsibility tala wo fango stress damaka suti yola sasa la fale na muruta je kota ke kodo ba fango bulle banka fango jara ban ndesana ika kewo dolje hana kodo be bulu ibuka sonna use la ke faja biko ka fale ko nyin kodo siyata la ninga nyin spending te fango kunto na dimbalbe sokono nindi wona ra sasado ni namuso na ra sasado ni mano bantadu
These are some of the things me ya longo fanga aka kurango la fa harama dingo balo konole. Wole akenna ninga moy mol be bulo kosi la president Adama Barrow nte wa kan jakalile katu aka muntale ko yaaje me fanga efforts menke health sector la atela nyi sanji lulo kono abe murutale zero ko wole be keri because definitely ni maternity death ni mantara nun jang teng a mantara nun jang tende ni ko mol ko e ko ha say media le be keri hey jumala nene yakala mutako yaaje me time mo kono e ka fala ko mo kana sango dante hanna tare ma fo publicly bari ba mo le kankar kunde ko musu dole wuluta banta ana dingo beta tajo e ba mo le kankar kunda musu dole wuta dingo tuja fango banta musu dole wuluta tendoro wallahi mba mo lan tulolal but I don't think na tara ko nying health sector na tara ko Ministry of Health ibeta loptanol to ka rekoto itandi molla record nene ta itandi la menketa nyi 5 years o kono musu kono mal la fala ane nek sotota nyim bankunka foni balanta ka tilinyane bara asi mewo me ko meta mane palaso fo ya bula fo palaso ye bula adunya le nyim palaso bula luwo lum molbe continue la ka kisi roke ka jibe record membe je muneka kenu musolla delivery sector ani nyi 5 years ko no menketa je ntinga amira Mr President natana ko ite tonya fongo men fo ko 5 years o molle ke sindi ni jiko ko ibe do ko kala bari next 5 years o wo mi fongo la do ko lete tombi numbi atolte nyo fata la musol be teng wol be bori bula teng ministre dol be bor la teng president dol president na la mol be basse ala musol be yamal la ja ministre dol fana le nyo groupe wol fana be talaje ibe sinna tamo la house to house ngamero nyanta kila no opposition la do ko lete a sitting government ite yalu nako a great opportunity be bulu mi ya lonko ise mol campaign no opposition te isi no la woto wala mu ko ni responsibility mel be keri itulo ye dia inya ye dia ni mol la kumbo kango moy ini mbori baye na perte ni amoy musol ba fala he kar bantambe complain la ko Gambia Women's Life Matter kata maj ke siloka kana ni ku ya itandi mbe jakalo la mune yakena musol katu fala tingoto itela musowo musu fulol wo ila vice president wo ila minister of women's affairs wo ibeni mboro la nyantantol taranu Westfield kana ka jibe mbe mune kela ka itandin to la fananko atol la fanala de alba la katol bele kela kaje ko mbe kumbo kambe na kana ke hani doye bangeto na ela tamandiri nyaaje afanka falo ko alhamdulillah bari musol kanyi wuro men beke nte fongo le malo jumala mu women affairs minister vice president nko mbele son katanu wala nyimbanku kan fayaje me yake ay musol recommend musol kake vice president oti nko niyaje nko musol fanal nyanda kake vice president le pour si sembo soto mararo kono aka ankana ke luo koma Donald Damat but in se participate no nanata decision making na at the highest decision making place wala mu president's office president keta kewoti vice president keta musoti woto ni nate be diamo la mune akine vice president bu fanam bukalo kaje ko ay musolla ko keleje kendake surtout nanata na jata kende ya musolle ka wulu all the time musolle ka ni sasa because muso wulu all the time ake weekly so na ye week sasa dol beje ni wol nata ni idun tafonyo ko ne mol attack dron asembo kana waran tolle kan anin do ku kala ngam yalon ko musol de are going through ma fa ko kewol buka do ko ken bari alay kewol dada nyamen na anayin tol musol dada nyamen manke kilen ntel biñi so kono te ni ko bi alna mani boto tambe kewol le kumanda alna mano boto dunde eta musu kumandel adu muso fana wulu wala bataka kenale ko itewo ikono ijoran dol wol beka yokole fente wuluwobe kole yari nyame wala yakena nin sasa dol nata akadikintel la bake ka tambi ke wala woto musol la jata kende ya momo ndinna ka carte o nyini Gambia musol bulokono amari sita amala jata kende ya topoto wallahi al nyante ko dila wala le nyim manke politique diamuti kado alinga nyoni ninka president onala baruma bali meli ya lonko ibe nyato itolla musol bi momo ndinko wakatara kewo kay ko fen dimbe kala wala jata kende ya koti abe lola lale suto nin tilo
afanko bala amuna fango babulu akenya bala information o babulu bari ite mi yalon ko ke man tara man sakunda ike mamu kapentalti ike mamu marseto wafiralti ike mamu masongolati ike mamu dry folati luwolu ngabe borika pour abe défense men natra so kono ni te sasata ndesan kedol ni ko e mankende ya fayelo ka sunka ngai fangol because ake mira ndesan namuso felenti momu yalon ko ngaka na be dingol wulu kany na be sira mankende ya ko do tente bulu mba jara la nyamen dol se bor yete baadi ngol ya broda sol se ko dol kin sa tul tubabu dun kol kari man kende ya o fanga ba fala man kende wol se ko do ki yene kate kete fanjara jara ro is very expensive in this country adu jara lo manya na kole ala jang ngon to la population no masi banko ma population of 2 million natara ko president mantol ketano na health sector la ni na balwala son yala wallahi mali man mararo no ni tara Sénégal bi ya jibe Sénégal Casamance dama fonci atan tolti ntolla nyim banko be do yari nyamen na natara ko nga serious leadership soto nyim banko kan Sénégal in ko nunto ika fa nyamen na baba jawar la taimo hanin kundi mo fanante bota kudol kala male katu mam kombo fo de badin to lama fongola ntel ka Sénégal el jele comme Sénégal oriental mol i kabonan Sénégal kana bor nyini wala yoro bawol ini la fula saretol ni ala fula saretol la no waton to la saretol bu kanomba sot Sénégal la saretol kanomba sot obviously ntolo dindi ya taymo nkalon ko nyi suwol kabonan Sénégal i kana yoro bawoli kana ka boro nyini je way hakkilo bulandi ko nga yoroba wala problème o fanu nañi das programme anata koy ma fer ko bi nya koy dingolu iko ibe wala nyinin ka kan kodola pour yakafu nyoma kata ka boholo sing yoroba wol bayri nga fa janne ko yoroba wala pitano to jiwa fa me mu jioti ate bulo kono la sani kam munake jibu kasoto sasa melbe laade sasa tol kunto suba juno ni ko Allah akbar wol ni musol kanyo saba yoroba wol sate o kono kata jiyo nati ka dundi loptano kono so embarrassing o taimo jawarna taimo kata yaje mela taimo ka sate molle ke muna fang man sa kundala pompol la katun tella so kono wa taimo nkata karamundo pompole to ka jiyo binu je jannim pompol fonle na karamunto kolon e ka fale primary school la kolon because wotu mo yol sinne foye mulol dundi kono village kolon buka mulo soto so village kolon dole bije jiol buka dia dole bije fane ka jale bari mol kata primary school nyol la kolon to ani clinico do be taybat wol fanal kolon o fanal kolon si fa beje mol kata wol la jiyo buka ja because of ye sinya menna ye sinning fo masingol la sañi yoruba wolin kol mel ya lon ko walla nyante muna fanna lopitano to hani sa lopitani kol ka struggle kata village to kata sate kono kata jiotaje kanat lopitano to nya koy dingolu ani wo barabaro be safa ko wul west momon dimbe kombo jang niya information o soto wallahi man jutu fenna hanna keta dalasi lululati ala faje nimmo keme dalasi lulo bonde wolu ne kalon ko dalasi lulo kummayatale nimmo keme sabay dalasi lulo bonde wotu mo le kalon ko dalasi lulo kummayatale mo kana fa ko be boss ba nyolle ma mo kana fa be tubab do kulalle ma yale mu ite botaje i do ma nyolle be je i dingol le bije i mamari ngol le bije mbadi ngol le bije ibe tora kanje ali contribution o nyin jo yeta ye boholo sing yoruba wol bayri man sakunda me nyanta kake itakela bari bi ni tata wanya ko bi ko president baro kanal isi musol ni kyol be be tampon nanyola ibe tisato dunna ikamta feto be mol mella ibe si bor siloka hey ko president kanal adu nana de fen ibe fes me itandira la wala muko he be tentula be jayi lante o be barole do ba flante o be barole ibe baro ite ka jararo ke damen na fanga jita woto munane tanyanda tarna baro hada tan ni baro bota nakilin fakilinde mune beta sambala baro moye tarajan sanji kende ma lulu akabe continuer la be tarajan woy nyanta do ko melkela wol moke al sani mol ko mol nyanta ka bulo ko sa adu gambia nimman fata nyimma ndol beto la dinkolo kono de isila bunjango lono yela moto nyimma sang barabe tamala silo menka homi problème wolti adu nila mol sasata ita kundi ngode te me nafulo soto ita be fanjara bara lonko modol mulyale te fana ni wol denta wol be nakringe tela wol te jararo soto nula woto ni kanata tañol man kana khalisani man kana woto wolatna banko la responsibility banko nyanton ko la responsibility mente i nyanta ka kele ni ma ke nge vote out
nimbi president Barrow mbe kambenta ba dokula dol be je place hadu moya kenna hana tara man tara ke kuri I man sonna fola ibe dere baral si de nole bar ni carte fay wato sita because al muharrama dingol leta ali yalon kontrol kanyen diamo men kontrol man tara man sakunda dokula ndol si diamo wote te fana hani man ite be masakunda yalon nako memem fo kam man tara nakari kam beto nyal ni dunte voting center I nyanta lon nale ba carte fay la jumale I manya na carte fay la nyaton ko nye because of ite be office o nyentol because a nyanta kam menke amake ninga Barrow teach lesson la this time wallahi momon din nata si wo ba fala ko ha Gambian kol say kunintale de ya jame tarta janne ya vote out son kamanke kelemanke atata Barrow fana nata man do ko ke ala sanjilulo kono ya vote out son de fana membi jang nim fana make ibe vote out la ali baje la ko sambi Gambian be da hala sambi be do kula sotola nte nganyal sotola ibaje la ko mbe sleepless night le di la nyaton ko la kaje kun na nyim bankun dingo ay doku bara asike kija faroti man sa kunda mu yalon ko abeteng ibe kubal kela ibe motol sanna ngam mbebe janne president Barrow e pick up o men san kadi ala parti dingol la pour ye campagne o kal o pick up kilingo ni ya sambanto la URR asibo holo si Yoruba wol asibo holo si diabu guba tapa asibo holo si fatoto asibo holo si jana katu pick up all million ko 1.6 million or 1.9 million ikam memfo ni atara ko boholodu ngamera for 150,000 francs ka boholo sotole ba saani ya jibe health center jalla ben to lord dinkiral to mel yalon ko ni o ko dota ya yu se boholol sinje molte muna fanal bar ya sam pikopola ya di mo kunkilina kilingola ayaka yanda rangote because tahana fala ka ayaka politique rangote ayaka yanda rangote ay AC fuelo kinye 5 tep ay AC selendi ayaka tinted glass ti abe yanda la sato konla ay la natalo ta ya tap tapuje e ko mu campagne wolti. And God has given you the opportunity to campaign for your people. Wala muko do ko me mula responsibility nyanto kela yewo tuje. Itata besam pikopola kadi molla wala be yanda la tarin. Mo me man say close to tol sifa ne moto soto bito ye fan adjust ye fan fenkende. They are not even doing campaign for you because you take the fan for we ro jindi ye mol nyaaje jibe ila famuna. They are not even having friendly face to Gambians. Ya itan la ko sa itol what they are powerful. Itol sa itol succeed tale. Itol fana dunta kafol kono e ka fo kafol meliye ko diu tegina. So ibantale they don't care anybody. Ite ameda ko elani pikopol wala be political kele. Wolte political kele because mol sulata menna what a pikopol ni masimalti. Health sector should be number 1 priority for every government because ni moment sasata ate doko kenola ni momen sasata ate fending kenola halina kebal me so kon ni sasete albato kenola muso men ka tabiroke muso men ka firolke ni momen sasata ita loptaro te manjara la kendo soto ibe doko kenola nyaade. A sick nation is a failed nation, Mr. President. Nyin serekunda iba kata kanne nyin nosol iba kata kanne kendeke ye na friendo landi jelen tata jibe twice ngante fo bita musu sasata wato menna ama tingoya ma wato menna nga samba jele a wuluta nosol nyili ka bori nebe la hajo ke kanne yalla juma nyolle be la hajo ke wala mu government ne buke la hajo ke ibuka nyin nosol encourage ibuke la salary la fa ibuka allowance dila ibuka hani facility fendi la na manke la interest be mu politician leti karlo mu yaay compino to jana kari mune amna nit yu bari ci ganawam amna 300 youths amna jigeni sen ñetti kafo. That is what they are interested. Nyin no sol mel yalon ko ibe sleepless night ke kan nyenna lobitanol to. They don't care about those people. Bari be kala nyandile. Bar ni tata jete bor soto la je ila do kurangol bebe mankirim fon la sita ja glofo mem glofo me yalon ka tele chipta fengo beti loptano kon o kam manki yele mbusol kam manki ikata ikaje ikayelol kam mbuso kono ikake kulale kono ka glaso ta ka lakan friji bal fon man soto non to loptanol to ibe yelo kala je damen sa no glaso ta to banda alman glaso do soto ka lawa yelo fo yelo te falin no la ba
wo yelo si falin nole so no yelo falinta amanta kala yele fresh one not again abe kala yelo kumuri ngolet so ni nata dron do be jakalle i ko e ko hay la muso wulutale abe blit kanne nalma yelo sang askenote yibo yele yamal lo yeta o yele kumuri ngo cika yeta dundi wo muso jato kono wote fala bang fote fala bang mbadi ngol abe falale because yelo mu yalon ko amam fresh yo dundi mo balo kono la wosi courant do soto no jele yele ma bo raw fa man soto yele mbusol fa man soto mol ka wulu ibuka stand by keye ibuka stand by keno ye no sol ka tafal nyen dola tole ibe do no sol kolla ka faye ko alena ali yajele all the time sister balen ka apos ala pejoto ka fa ko muskono mabe loptano to ibe sulare nyim blot lela alla responsibility le wule yaken na kabrim minister e mol kumandino ko nyin kafo we as scammers. I was very very annoyed wulungle nak ngambulo beku e samatela kuoto because ntema expect ko nyaabu haramadingo aka any efforts ke ketal do ko samma nyaato o ko haramadingo la balwo increase wala appreciate yaani women's life matters di hadika information o di drong anin ika muru nyimol mel ka fay ke dingol tu mol blokono ika go phone keye ka keke wol sang ka pampas nyol sang ka samba woliye ndesa dol ke dingol tu banda woli fangal le ka struggle ka kera di bal balun ne ala yota ake mama sembo soto abe kala nyaadil hani ka dam fan kany informational share on Facebook pour modol ye bori yeta loptano to yeta modo so blot la wo fon mu kuleti ibuka long aki ka jutu wala le bari man tra situation o kon bar ni tebe nyi loptano kono ila ibadi ngo wuluta iko yaka yelo do yatale itebe yele nyini ngola itama yelo soto ni moye imako yelo aka munta kay ni wala fon dundu mare kon oto ali nga ñu appreciate na effort la surtout mol men yalla ko ibi effort ke kan ibuke jo man sakunda buke jo na ke so kono bari ku jamal le kake ñi lopitanol to de ku jamale kake ñi lopitanol to wala yakina no solo no so no ben jibe la mbe démocratie le kono man sa talib bayla la do ko kan naal at fundita alla kole ya kol mumenti alkafa moliye ntole den tanyim bankola ntol samira o few hours me nga spend with you guys nga la problem ollo ko kabri musunni ngome fiyalo ko folo fintita no kadiyamu no so la kola kebe ka glove soto e la problem ol musunni do fana nata finti musolu mbal congratulate la kende ke nyim banko mun talete alinka natu ko musole fintita kota ke jamme foundation kayitande mol la ko larangol mel beje are not enough musol ka wulu kero ikelandi duma ini dingol mbo muso fana congratulate la wala baake adu natol ma information o din tolla ntol ta lonna ala fonye nalia fonye ntol ba folale nga foti ka fo bari nda dul man tala man sakunda do ko bara tol mel yalon ko albe batal experience kanje nali ma satan tol ta lonna because bi hanin tar loptano kono di moment ye nyini karo ke dron ibe buku neke do tarraje mu yalonka aya fanke komin ko atelen president barola sase amari sina rek aya ni be ñini karola aya foye ko bu len faale ñi xamna ne politicien yi la ñi mom dañ bañ president baro waye president baro dina fi tok president baro will stay here am hanri sin fangol because nimma ñoo makoy as citizens banko ñi da tanu la ñaato ninte be doku dinkiramento ngaje ko public place le nyente mbe kole ya kolbe larin kanje mba folale pour aliyem ma ko kole ya kolto so nyim fonko l'hôpital beni problème wolem ngamo do la information on soto up to fatoto abe larango dani kam mol bulu pour mol ye ma ko sponsor la anti sponsor pour sa tol mel ya lon ko fatoto health center ibuka la soto alko sanye mansa kundale be mbulu muya lon kontol nyanta fala wayna ko we trust you again you have to go ahead for why 200 million bala account kono simple sponsor men ka sam $500 to $600 na da ko leta 1005 ite loptano be tela banko ka gambe be sutu yarente nyamena wo sasa tol fon mal la blazot adu mo bu ka fuare ya nyim banko kan fu man sa ya fe ko nge balal ikana tax jo ikana nyatanko jo
kodo do yata nyaaw nyaaman sabu ka jutu wala nyaaka juuti kaninal jele kana fonna bundala mi yalla ko jeman tera marso kono kana nyi merol ta kadala si tangol lokoti bulo kono fitara wafilalum bori wafilalum wol kanyi kakumbal ni nyi fonkol melta wol mel be ka sintel lo rangoto juuti kaninane ne me balal anene mam manki akanale samata koto dada lalom aya tendara so kolaki be bulo kono kembu wafilali be abuke balal man sabu ka jutu fenna ika wolle taye ka fu ñoma yeke keso kono yeke keso men kono be kon tellata mu ñi kesote anyanda talala nyamen abukana talawo nyam abe ko singo me yeso soto ejio keje drom abe jila e bar woto lakirabe dulale because hani wo tax sol mel mol ka jo membe na constitution kono wala mu ko 60% of that tax should go back to us bari faka murujele ba sawo sang marso be nyame na katara wo nyamale ni project kilin sote nata eta dono donation nyindi nang sponsor nyindi nang loan and so forth yena drom yes bundin kilin lo aliye ni bundin kilin lo aliye drom e ka fako ba ha felentinga marso lo felentinga nyinkete ni tata few people are going to use that market nali ma belo bungolono abela melbe sirim bidongol ka alte kato kelabang aliye fen dade to falbe sino la menka may kela fengol was bari ni lo bidon kan siyo betilo koto albuke balal ini lo boto fene be albuke balal alkela ko dolta ibulo kono wo musu kilingol le katara wurlal no mo kotake ni sa sata o kono be men na yetili lo tado kono ni sifa kija faro fon damma si mo fano janni la wato de ibulo fon be malete mbadingol we need a responsible government adu responsible government soto no la leaders wala ka responsible wala ka effect on the government ba ni ko government mi rarolo doro mol mel beje ibe set up rinje be do ko wala government wala mol be ragle la yela responsibility ta ya lon ko ka kalila qur'ano la ko mbenna do ko kelala nyama wallahi hani Gambia dingol malo ngay ala salo ngay ni fate satare nyaato meñu opportunity tala nganna kansulo tentu ngasa fenna pejo to menketa e lata kunda wodla kansulo ti ansumana bayo nka fongole jabe lukula ani ñi west collecto moto kat wati dol hani wol fanal ni ilota jana ni melma ila malitol samanoje feti e tambila yeta bara fongole kat lukula aka fo moto e muru nante moto e tani Johnson doto abe dunna molka ala lambalitol findinina ala lambalitol kon aliyeke boto kono ni moto nata dron aliyeke je. That is leadership. Because niaje ye karta wo diala miro le tarta mol kono ko karimu mo kendo le ti asimma koy nole ay represent council so nuwa fintina alla nya mol la ko akatara la suloto wallahi ni ala yakina na muruta na next election ola defon be campaign o kelayel ntol lafta do ku lalla action oriented leadership wala senyim banko sambano nyaato barkatara siri ngela office o kono bundabe courage air conditioner be fela visitors upon visitors adwa visitor mel be kana dol mu ko nyini nalleti dol mu dépense faratu lalleti ni na ta follow ibe story le start la ka sate kabriya jame jamano katabula baro jamano la yalla time wol be west ita fending kenole la faylol be tula deri njele ko kaburo faylol te jijala ibe nakiri every file nu wonyande tala manta ma je ibe banko mulle tardendika bari wodo bi nala nako he ko nyin tol MPP billahi wala 15 years barobe tarajan nawo fo be boss fanay jala billahi de ko mune batul la ma fongola MPP la ko bi je nyaadi le he to la ci amano kunun ko mo keme saba wala botana UDP wala botana GDC inade kafutama ha nyina president barobe beto kachabe diala iba pati la jele ya pati je wo buka banko samba khani dulato office tiol alla office ni sita je there is time for visiting doli mo bije kafo al politician nyollo muyti yenaje diamu kalanta wala on necessary diamo ibatu ni jita aleta ben jotayol kono aliye politiko fo sira way prokasal koto ali jolonje no problem
bari nala office do ku watol sita dukara laki ala nin kilali ali office la respect diala ali do ko ngiliki inyanta ka nyamen adu nim problème be head center wolo mu president's office ti problème o nyin ka jile abe wole aken na presidency is very important haram madingo naman na fenna foy responsibility dila ni man kano la kuniyake isi jatu la kuniyake adu president baro munam problème o kabri mol kay ko isi jatu la kuniyake saate kata jatu la kano ni jatu fo be la kuniyake mitin dulale adu wo manke fata dulati wo manke kam faytandi dulati kam faytando mo min tolete ila cabinet meetings ay tandila minister solla it doesn't matter for either MPP or MPB nobody cares what cares is ila do ko wala bentela mansa ya sambano la nyato ila do ko bali yale be murundi la koma so you should not compromise with that but anyway kama nafa so ko de fan liro sut yara tongotole no genuine Gambia should vote for President Barrow because we test him and he fell he fell anyanta transition o menkela aman transition o ke abe felta jane commission a felta because jane commission ke pareta mo malonko yaaje mela soto fengolu ye ke nyamenna ntol ngamira ko nin tilingo nin to nyaabe tama kanyim bankunka ni ye yaaje mela fengolu busi abulu iko aye soto state la kodole konala woto natara ko nyanta murula state kovas kono i nyanta la fengol be talale mel fengol mel yalo de atanje bul sejeno ye display ya announce ko nga former president wala fengol mel tabulu mbe wafila nyi lunkare pour moli na je ye jibe roke ya waf na santa banko be ya lonko i santa amon menna ya kenna kovas kono nin kordal lemu ye kordal la location ol fo ye la number sol fo ya itandi mol bela ko barin tolu ko nyim president men bijan ay nin korda jamal mel be soto ay soto state la fon la kono so mbe murundi kan state bulo kono le aliye wafi transparency but there was no transparency in that Jane commission that make Jane commission fail yena before minati arasila kuola follow what again the constitution no mi yalo ko president of Kabria visit ako atela katambi kata 5 years ako dali la tambije abe dali la folol kono menketa na constitution ote ako pour constitution kendo e soto no banko ka akata ba mek solo la weke isaja etwala legacy kono mbade ko wona ta kenyadi constitution no moro fala modol fon ka kumandi rotin something la a fightam balito kono aman na fasoto ni follow kadu there was a time bantol dolla londol ma wara e ko amam faade is sleeping bari ngamra ni manke sleeping it is on coma adu coma nyinte bonola ndolle ba ko dinna natara masakunda ko to nata but president Barrow madam anu fo damam a great loss letting to lanyim bankoy ni ya lonko ita kela wo 160 something million ni ya was spent na health sector to wallahi to mi yoruba walin kol bi nyako kol te nyo charge la ka fo be tambo holo sinna yoruba wol tombi bi jamme foundation musote wulula ay laran soto la na dingo be la menka 100 plus million o mu ko di jamala ti de wodumbe laran jamale sanna lopitanoliye abe boori jamale sanna lopitanoliye abe friji jamale sanna lopitanoliye abe glove jamale sanna lopitanoliye fengo mi ya non ka tata jata kende ala karola ni ya spend je to binda hata na covid-19 ko do betata ala man sata lay ma ko covid fengo ngamre sa disappear ala ba disappear fo jokon because ntolta handul nola abe kala munati ninga na bojeto da dadro one time ye kodo nyimbete ko covid atena du na covid kono na poverty be nat la increase lala. This is the problem. Water health sector mansa mun kana wallahi yamma ko health sector la na mol kana tula fala hanni man fa fana ika mojila be sasa ring ay banyu ay start follow banyu lundi nabe ento lañi ma fa ay ta banyu nundi na batata yari fa serekunda ay ta ni naka serekunda na meta ika ta banyu fente ila sasa ibuka jara no wati dol ni ko nyine bela high blood le bela wa dol ya fay ko low blood le bela
tendron oye boro dila boro mu yalon ko atite kunni ju fon lo nala akela sasa nyi fon ka increase le ndemala fo boro nyi le kat expire bang nte malon dal bor si fanya bar billahi na nyi l'hôpital to ika bor dolte ka dila ni yami nga kela sasa nyi aka wulinde kule fo ni fembe bulu yeta nyi pharmacie kendol to yebor kendo sanje yena yadi la dimba say mobe betala pharmacie on say mbe develop la nyaadi as a nation natara ko all what we have we spend on medicine and on food adi because fuara ya jaw ibaka food domor kendo sotono o fama ma fansu sasale because nyin domoro me man sata layen ne man diala ay goto lomba asuboto lomba kata nyi fendol to fruitol to ike domole pour ake balo makoy bari say ni ko banana din saba is $50 ite ke mire dépense le banana do mala hanni tata marché fananto muso i lefta yego sanna i koye ko yege samunde $50 ite dala chalo sanna ba ani wo pochi yegol mel yalon ko inali me bondi suñore fongola neto tata bule kunla keni nal be kuruntu ke fintinde bantor wo de nani yegol wolle katallari palati ndinka ibe batari je toro je I wafir la fanal ko landi ku kanne naka tinya yaayla yamal la marso kon ni ñewol ñin fongal je fongal kalon ko ñi mambo ba ko no kudun ne kunun ko de ibe yere kere bu lokonal ni takat wala sanna fuare ya kam me kati domola ila health condition ote beteyal ni sa teta loptano to ite bor kendo fana soto la je sañin tolbe kenu la nyaadile ñin ko to tam fongal le bulde man sa sindo na wulindo man kiliyaade nkali ya jele president Adam Barrow kabri lafta wulin la 3 years jam kuru karal be keta jam foye mol ares yol sama prison afana ta fo mol ko e gaso fay mol ka modol torata o gas ko la de man sa bondo man ke woti de so ni this is a great opportunity pour ka president Barrow bonti wallahi mol this is a great opportunity son kata kela karte wona fayta mol nyanta fayda da menna kontirlal ya kontije IEC alla kontiro e correct no mistake this time nga foko wiw moleta do ko work ninga best government soto do because this time we are not even looking for good government best government bolo soto because we suffer a lot 50 something years kabrim boda tuba bol la mararo kon hani sani we are looking for good government not this time not good government momo ni minala nakisalo ko ibina kan no compromise Gambians are not going to compromise anymore. Imari binakane on no compromise mission lela. You need to work for us. You are a servant for us. We are paying you, giving you house, giving you car, giving you all facilities. So you need to work for us. So lafta o mosifal. Kalbe konton kal tento kal jey mol bel frère yalon koy duwa ke tala ajana soye ala man satallaye ala nemo jama jindaka ala mala suto folo diala kila den saybol hormot ay nyin dindingol meltu ko ma fana ila balunya abi man satalla bulu ala man satalla sona yande e badingol ye fo dindingol nyi ba ma foto siyo menna e tol siyo soto kalbe konton kal tento kal jey alla